Nagaland Pradesh laga school education advisor KT Shukalu Tuesday day Pradesh laga educational system opor munduk janaise. Shukalu koise Nagaland te enrollment bishi komti ase aru dropout bishi uthi ase. Nagaland Chief Secretary J. Alam para Tuesday din cabinet laga memorandum khan social media platform te Phelato official secret ek khilaf ase ko kena janaise. Alam koise cabinet kotha khan to official email para hi janai dibo. Naga Peace Talk interlocutor AK Mishra aru NSCNIM leaders khan Chief Negotiator TH Muiwa milaikana New Delhi te Naga political jhamela opor kotha patise. Itu Barbie India Sarkar para flag aru constitution to manjur kura nai. President of India para Tuesday day Kaketo Sema ke Guwahati High Court laga additional judge banai dise. Konyak Student Union para Higher and Technical Education Department opor khushi napa karne avaz uthaise. Government Polytechnic Aboy Mon District te ekta lecture bi nathaka nimite department ke joldi teachers appoint kuribole mangise. Rahul Gandhi para loikana Congress Delegation President Ramnath Kovind ke October 13 de log paise Lakhimpur Kheri hadsa opor Ajay Kumar Mishra ke kam para hatai dibole mangi kurise. Samonuke Nagaland TV de swagat korese. Mola naam Rovinyo Lama ar apne desaise Nagamis Prime Time. Itia news details apuri dibo. Nagaland Pradesh laga school education advisor KT Shukalu Tuesday day Pradesh laga educational system opor mundu kotha koise aru World Bank funded project para hi educational sector te bodli hobo koise. Pradesh te enrollment komti hua aru dropout bishi hua nimite dukhi bat ase. Shukalu state level orientation program ekta Te koise the Lighthouse Nagaland Enhancing Classroom Teaching and Resources NECTAR project to education sector te ekla nohoi kana classroom bahar te bi impact kuribo koise aru education system bhal kuri dile Shiksha bhi bhal pabo aru manu laga jivan bhi bhal hobo. Central Government Unified District Information System for Education UDISE 2016-2017 laga data te Nagaland elementary schooling te bottom 5 te thakise koise. Hoilebi advisor Shukalu para koise secondary level te NER 34.03% te khara ase aru higher secondary level te NER 19.62% te girise koise. Pradesh te basic reading aru arithmetic skill performance te bishi bia ase koise. Project nimite World Bank para 500 crore education system te bhal banabole dibo koikena janaise. Education in Nagaland at present faces numerous challenges and is yet to function optimally. Public school education in Nagaland consists of about I think our secretary had mentioned 1,193. Government schools catering to around 150,000 students. Even before the COVID pandemic, the state was in a learning crisis with low enrollment, low learning outcomes at all levels, large inter-district disparity in achievements, and low service delivery capability at the state and sub-state levels. As per Government of India's UDISE 2016-17 data for elementary schooling, Nagaland is among the bottom 5 states in India for its net enrollment, that is 75% as compared to 85.89% of India. Retention 45.5% versus 70.6% of India, and rate of transition from elementary to secondary education 79 as compared to 88.5% of India. Nagaland has the second highest dropout rates at primary and upper primary levels, 20.9% and 18.2% respectively of 2016-17 UDISE figures.
The situation further deteriorates at the secondary and higher secondary level. At the secondary level, Nagaland ranks second from the bottom among the states in India. 34.03% as compared to 51.75% of India. And the third from the bottom in retention rate, 30.9% as compared to 55.5% of the national records. At the higher secondary level, the drop is abysmal, 19.62% as compared to 30.95% of India. The National Achievement Survey 10 data on students' learning outcomes for grade 3, 5, 8 and 10 and the Nagaland Board of School Education examination data for grade 10 and 12 reveal generally low levels of learning among government school students in the state. Union Government Interlocutor A.K. Mishra और NSC and IM leaders kan Chief Negotiator T.H. Muiva para loikana New Delhi te Naga Peace Talk opor Arubi meeting rakhishe. Sources hisab te NSCN para separate flake or constitution mang kurato dibole koishe. NSCN IM insider para koishe agreement banaishe kintu NSCN IM para duita mang kurato central sarkar manzur nathaka kya karne ruled out kurishe koikana janaishe. Sources hisab te batchit to aru kuribole ase koikana jani paishe. Nagaland Chief Secretary J. Alampura Tuesday din Cabinet laga memorandum kan social media platform te phelato official secret ek khilaf ase koikana janaishe. Chief Secretary para Cabinet memorandum, Cabinet agenda aru minutes kan kitiaba social media te circulate hoy aru itu khan to janta khan khushi khushi sabole laga nohoy koikina janaishe. Agenda aru Cabinet minutes khan to Cabinet sale para phelai aru cover to seal kurikana cover concerned Cabinet Minister aru advisor khan laga office te jai koikina janaishe. J. Alampura sob Cabinet Ministers, advisors aru head of administrative department khan ke tai khan laga subordinates aru official khan ke itu laga opor jankari dibi aru inika social media te circulate kura bhal nai aru bishi dangor jhamela te phasibo koikena janaishe. State staff khan ke laki kana official email para hi cabinet memorandum AG aru minutes khan to janai dibi koikena janaishe. NDPP laga official candidate or United Democratic Alliance UDA laga consensus candidate Kyoshu Yumkum to 13th October te 50th Shamato Seishu Assembly constituency te unopposed elect hoishe. Nutun elect Kuria MLA Kyoshu ke B Hinok Buchem returning officer para General Observer Shri Nagaranjan M IAS thakikana ADC office Shamatorte certificate of election dishe. NDPP laga official candidate or United Democratic Alliance UDA laga consensus candidate Kyoshu Yumkum to 13th October te 50th Shamator Seishu Assembly constituency te unopposed elect hoishe. Nutun elect Kuria MLA Kyoshu ke B Hinok Buchem returning officer para General Observer Shri Nagaranjan M IAS thakikana ADC office Shamatorte certificate of election dishe.
অলপ দিন আগে দে মুখাম চেম ইউমখুম গৈকানা ছকৰা একটা পৰা সরকার কে ট্যাক্সি খান আৰু ট্রান্সপোর্ট গাড়ী খান ফুল ক্যাপাসিটিতে চুলিবলে শুরু কৰি দিবি কৈকানা বিনতি কৰিছে ইটু মাং কুৰা কাৰণটো ষ্টুডেন্ট খান বেছি বস্তিতে থাকা খান গাড়ী ভাড়াটো সদায় দিবলে নাপাৰে আৰু কাম থাকা সময় বি কিতিয়াবা তো কৰিবলে নাপাৰি যায় ইটু বিনতি কুৰা ওপৰতে মুখাম চেম পৰা আৰু কৈছে হেলিকপ্টাৰ সাৰ্ভিসেস খানতে 100% ক্যাপাসিটিতে চলি আছে কিন্তু ট্যাক্সিতে ইতিয়াবি ইটু শুরু নহোৱাতক ঠিক নহয় কৈছে তাই পৰা মিনিষ্টাৰ অফ ট্ৰান্সপোৰ্ট কেবি এপিল লেটাৰ লিখিছে তাই খান দুখ সামনা কুৰিয়া ওপৰতে তাই পৰা এপিল লেটাৰ দে কৈছে কিছিম ফাংচন সৰকাৰ আৰু প্ৰাইভেট টেবি হবি সবতে 100% ক্যাপাসিটিতে চলিব লাগে দে আছে কিন্তু ট্যাক্সি আৰু ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস খান ইটু ইতিয়া তক বি নাই কৈকেনা জনাইছে ইটু মামলা ওপৰতে মুখামচম পৰা এনএল টিভি কে তাই খান জাকা লাগা হেলিপেডে খাৰা কৰিকেনা তাই খান কিনিকা চলি আছে ইটু খান সব কোৱা ওপৰতে দেখিবি দেখাইছে আহিবি আমি খান দু চাব আজিবি মই লাইক আগে দে গোৱা নিচিনা মই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন লা অলপ ক'বলৈ আছে এতিয়া মই চাইলেতো হেলিকপ্টাৰ দে 100% বকিবলৈ দিয়া আছে whereas taxis and buses দে 50% বকিবলৈ দিয়া আছে তো মই জানিবলৈ মন যাদো why is there any differences ইটো চপৰ দে আলাগ আছে আৰু taxis দে আলাগ আছে social distance so I think we have to maintain everywhere and if COVID-19 is into existence, it will affect even in the chopper, like in taxis and buses. Itu moi olop ati detail olop jani dibo. Itu ani mon ekbar sai lobo. Oh, ida mon yade chopper service la dai in charge ase. Tu dai ke mon ekta question dibo. Acha sir, yade chopper de kiman person bokhibole di ase. 그건 다가도 또 passenger 노준 복귀원료 order 디시트라 노준 게 부탁해. Acha 노준도 100% asina. 호이 호이. Okay, thank you so much, sir, for your time. Thank you. 이제 한번 가세 저거 불러던데. 이것도 100% 기본에 대하세. 원래비 뭐 라이브도 뭐나 장모가 되는 건 가도 기내 텍스 따로 버스 타게 50% 기본 대하세. whereas 모두 저거들도 기내 100% 기본 대하세. This I have written to the Honorable Transport Minister of Nagaland as an open letter which will be out in tomorrow's newspaper. Now I want to read this letter for general public as read an open letter to the Minister of Transportation, Nagaland. Dear sir, while appreciating your sincere service towards Nagaland Legislative Assembly as an Transport Minister, we are so much happy for giving us Nagaland safe from COVID-19. Since the 6th of October 2021, I have been raising voice against the carrying of 50% in taxis. But today, when we look at in the Nagaland, everything has been normalized. Everything has been functioning and organized like normally. But why in taxis and buses not normalizing? See, you can see right now, choppers are carrying 100%, whereas taxis are just allowing to carry only 50%, which is against the will of Nagas community and student community in particular. And we are suffering for that. We have to pay double fare in this matter. So I want your authority to please take the matter seriously and take the action immediately. Please normalize the system of transportation in Nagaland. I will read once again. Since Nagaland is in Aluk West, today I come before you appealing to normalize the system of transportation by allowing to carry 100% even in taxis and buses. Today when you look in Nagaland, government offices, private sectors and other sports activities, education, carnival and also allowed to organize function normally. But why transportation system not normalized? Sadly, I was told that chopper services has been unlocked and carries 100%. But why not in taxis and buses? I'm deeply saddened
to see such grievances faced by the student community and poor section of the people. Itulah awas tu moi voicing this for the general public. So please do support me and to encourage our NLTV channel, which is awas sob manulaga awas, which is sob manulaga awas. Keep on supporting and don't just keep quiet. I want to appeal to our student leaders of Nagaland. Why so silent? Why are you not voting for your student community? You have to voice out. You have to normalize the system, and we have to take this very seriously. Thank you so much, NLTV. Konyak Student Union para Higher and Technical Education Department laga osor खुशी नपा करने आवाज उठाइसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अबोय मोन डिस्ट्रिक्ट ते एकता लेक्चर भी न थका कारण केएसयू प्रेस स्टेटमेंट ते कोशे इटू निशना इंस्टीट्यूट अलग डिस्ट्रिक्ट ते तो भाल परा जायसे होइले भी अबोय ते तो क्लास शुरू हुआ नाय केएसयू कोशे इंस्टीट्यूट ते लेक्चर न थका तो इंस्टीट्यूट न थका निशना ही आसे youth or student laga career logote nakhilibo koikana janaise KSU para department ke lagi thakia teachers khan ke joldi appoint kuribi koikana anurudh kurise aru KSU para medical officer aru health staff khan nathakia oporte bi monduk thakia janaise President of India para Tuesday te Khaketo Sema ke Guwahati High Court laga additional judge ke chuni kine janche. Government of India Ministry of Law and Justice Department of Justice para ekta notification issue kurate likhi kena thakise 4 June ke additional judge nishna appoint kurise. Koi kana Khaketo Sema, Devashish Baura, Malashri Nandi aru Marli Wangkhung ke Taikhan Kitio office join kuribo itu din para loikana 2 saal karne Guwahati High Court laga additional judge appoint kurise. National Commission for Safai Karamcharis NCKS para Tuesday de Nagaland Sarkar ke binti kurise nala aru letra sapa kura manu karne ekta body setup kuribole itu mang kurato jun manu khan pradesh de nala aru letra sapa kure tai khan ke khushi aru safalta ani dibole karne ase Kohima Municipal Council Office te tai khan logot interactive session thaka homai NCS ke chairman M Venkatisen koshe jun manu pradesh de nala aru letra sapa kure tai khan karne state level te ekta commission lage tai khan laga grievances jani bole nimite chairman para aru koshe Kohima te safai karamcharis khan self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers under the eco benefit napai aru micro credit facilities aru insurance coverage program can be eco napai Western Sumi Sport Association para organize Korea First Brotherhood Sports Meet 13th October Wednesday te kotha kuri dishe itu kotha hua to homai Chakroma Youth Organization laga president CN Nilio KO para speech te Sumi Chekasan aru Angami Jati para itu sports meet mili kana organize Korea to sati laga hat milai kana phal para thaki bole kurise aru iku bia bhapna para shuru Korea laga nohoi koi kana janaise Tai praru koise itu to khali high official aru leaders khan karne thakia nai aru tinta jati majote bi sob manu bhai dada laga spirit rakhi bole koise itu to khali itu 3 June jati majote nohoi kana dusra Nagaland te thaka sob jati logote bi barhabo ahya din khan te koi kana janai dise I also feel that this brotherhood, the reviving of the traditional history is not only for the leaders or the high-level officers of the three tribes. This brotherhood must be taken up by, and this must be followed by all the members, young and old of the three tribes. Here,
as a startup, the Sumis, the Chagasangs, and the Angamis of Dimapur district have initiated and started this, but will be taking up this to our apex bodies also. And also we will reach out to all the other Naga tribes of Nagaland. State Home Department para memorandum dishe aru janaishe ki bishi representation mang aru ultimatum khan newspaper aru media te bishi organization para alag department ase koikena pradesh sarkar laga naam loikena kura opor dishe SOP AHODS aru HODS ke itu opor bhal para dhyan dikena judge kuri bole janaishe aru reports khanto Office of the Home Department political branch address to Nchumbemo National Carrier Services Deputy Secretary Home Department laga email ID nchumbemo.ncs@ aru contact number 089746320008 ke dibule paribo koikena janaishe. Changsha Tanjung Setsang CTS para 13 October Parade Ground Twensangte Sales Day organized kurishe. Maiki Khan 40 bosti para indigenous saman, vegetables, fruits aru ghorte bana saman khan bi bikaishe. And Akumla Executive Chairwoman CTS para janaishe itu initiative para Chang Maiki Khan ke barhabole karne ase. CTS para aru janaishe bosti manu khan dur jagate thakia to tai khan laga saman town de ani kana bigabole digdar pai kile koile rasta bia hua karan saman bia hoi jay aru gari khan bi hire kuribole olai jay itu karan tai khan laga dam te saman bikabole napara hoi jay. Sales day to 6 baji para shuru kurishe aru saman khan bazar te hodai nabika khan bi bikai kana dikhi paishe. Noxen President Dongching Yangkam Saushung Thangjambi Tai Khan laga colleagues logote saman bikai dishe ar Tai Khan para CTS ke inika initiative rakhya to bishi khushi ase koikena janaishe. Changsau Tangjam bara initiate Koreana achi doing something more than doing some area de 50 above villages ase aro 75% dishina tan participate Koreana achi do sales day Korea se aro ido when CDS Chang Women Organization para hange Chang village ka la women khange promote koribo nimide aji do organize korishi Changsau Women Organization para iniga sales day organize kore gani amigan do bishi khushi baise do Chang Women Society Union kan aji do man khushi bra ido organize kore gani do sabji kan do kut bigabona gobena ido sabji ido ki bishi ulai gana aro ido so puji jai kut bigabona iniga bishi iniga phabi takise ulibi aro fundraise be kuna ajigali do last year aro this year do man lockdown aro ini women can be fundraise kuna iniga Mundo puri taka dande itu Changsau kan bra women organization kan bra itu iniga organize ko ami kan do man khushi bai kana aji do itu sabji organic sabji kan do bigai ase te go kana Changsau kan gi bishi thanks te go kana itu chane dia bishi khushi bai ase amakan Chang bai ge kan do CTS kan bishi tok bai kana iniga alag posti de taka manu kan ase aro that is CTS leader kan bra Rasta Pal Kuli Dishe, Gilimani, Amagan, Bustide, Bishi took Maigan took Pasero, Kola Ki, Simism Bishi Tagilibe, a man Picable Picable, to time Banai, or Man Hodai Dil Indiga took Pagana Indiga Pirase, or Kitty Jayase, or Kiki so. Amakan iniga nakhai se wilibi bikri koribuli business koribuli time na pai aro achi iniga thaka dande bishi tok pai libi bishi kholo pai libi aman bikri koriganda bikai kana iniga bira bole time bane aro town de ai libi town di biri libi bishi tok ase aro rasta bishi
store ase itu ajibi hire kurigena aro ido kiti bra ola kisimisi ni aman itu so jama kurigena nitor ki ase itu so aman iniga di kana aro aman iniga itu aji Bakery kuribule yati aishe aro sales ti nika kuli ti abra bishi khushi baingana man sub jaga bra sub bosti bra nika aigana mai bishi khushi baina nika enjoy kore ase 12 October para shuru kurikena 15 तारीख तक दुर्गा पूजा मनाए और इडु पूजा डिमापुर ते भी मनाइशे डिमापुर दे इडु पूजा मना हमाय हिंदू सेवा समिति प्रेसिडेंट YP गुप्ता जायकने पूजा पंडल्स खानते मानु खान सरकार पर दिया SOP खान किनिका चुली आसे साबले और जानकारी लबले जाइशे ताई खान 13 October ते गोलाघाट रास्ता लगा ऑपोजिट पब्लिक ग्राउंड दे पहिला जाइशे और इडु पिछिते हैंड सैनिटाइजर और मास्क भाग करिशे इडु पूजा तो 15 तक जाबो और ताई खान दूसरा दिन ते भी जानकारी लबले जाबो को किने जनाइशे और सब मानु 9 बजे तक ते तो सब खता करिबले जनाइ दिशे I, as a president of Hindu Seva Samiti, I wish these Matri foundations, they are working for the upliftment of women. And as you know, Durga Ma, itu देवी लगा एक रूपा से तो देवी लगा और इतु टाइम ते तखन फाउंडेशन करा तो आई विश देम वेरी गुड लक that they will work for the social cause. Now as you watch that significance of Durga Puja, see Durga Puja generally we celebrate ami khan eneka believe करे कि माँ दुर्गा इतु पृथ्वी ते हाँ बेसी पाप हुआ करने कुर्बो करने ना ताई आई से आई कि ना मक्सासुर एक राक्षस थकीशे ताई के मारी कि ना या ते peace atmosphere te ani se. So we believe that it is a victory of good over evils. Aro Ma Durga itu amikhan itu believe kore ki in this 10 days Ma Durga come to this earth to bless the devotee. तो माँ दुर्गा लगा आशीर्वाद सब मनु पाबो इतु आशा आसे इतु करी ना आमी खान भी खुशी आसे कि दिस टाइम तो सब जगह ते भी पूजा हुआ आसे and we are as a Hindu Seva Samiti we are trying our best. We are visiting almost all the puja pandal to see that the peoples are following the SOP to see that there is no any untoward incident. So आमी खान मुकदमा पर अभी कल भी आमी खान भी आमी लगा टीम खान सब जा से और we are trying to give enough cooperations to the local committee also. So we wish this puja will end up in a great success. Hopong Q Memorial Hall Kifirite 12th October de Financial Inclusion Literacy Program thakia janishe. Idu program to NEC Aspirational District Program para fund kurishe our Deputy Commissioner Kifiriti Wati Ayer para koishe idu program to public leaders khan ke scheme kiniga lobo lage idu khan laga opor kotha patishe. Agriculture Horticulture LRD Department khan para bhi kisim scheme kuri ase bosti laga bhal karne aur bosti laga VDB khan idu department laga hat para scheme jani kena janta khan ke bhi janai dibi koishe. Branch Manager SBI Kifiri Parabi Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PMSBY और अटल पेंशन योजना APY लगा ऊपर जानकारी दिशे ADC Kifiri Rahul Mali IAS para आधार कार्ड और उज्ज्वला सर्विस सब माइकी खान के फ्री LPG लगा स्कीम ऊपर दे जानकारी दिशे और बोस्ती लगा VDB खान के इटू स्कीम तो सब माइकी खान के जनाइले भाल होबो को केने जनाइशे Duida Tiger, Kohima, Chakabama, Zunuboto Rastate, Ekjun Manupara, Tuesday Puzurte, Dikishe. Report Hisab, Ekta Tiger to Rastate Dikishe, or Ekta to Rasta Laga Site, Takishe. Puzur Choi Baji Adate, Ekjun Manu Gari Para, Tenizumi Bosti under Pek District para Kohima Jai Takia Samai, Dikishe Koikana, Janipaishe.
Tiger para gari to dikhi kana jungle bitor de jai jaise aru itu laga report wildlife warden Dimapur ke janaise. Kohima Nagaland laga capital te ami khan dikhi pai ase. Chapera aru letera saman dukan para nohoilebi restaurant aru bakery khan nishina para ula letera to sob rasta de bishi phelai. Itu to khali dukan khan para nohoi kana tate thaka manu khan para bi phelai koi kana janishe. Itu letera highway laga kinar te phelai to town bishi bia dikhe aru itu letera para kisim bimar bi ulabole bishi chance ase. KMC khan itu letera to uthabole lage ekta samay ase itu pichite to manu khan bi letera nakurile bhal koi kana bishi manu laga bhabnate ase kintu thik jaka ekta nai Kohimate thaka manu khan karne letera phelabole itu mamlate ami khan jani ase bishi jun to KMC logote hat bi milai kana Kohima sapa rakhibole bishi koshish kuri ase aru cleanliness drive khan bi bishi ja dikhi pai kintu kunba jun karne itu kam to hisabte nathake nishina hoi jay itu letera laga chamela uthai kana NLTV laga reporter para KMC laga assistant chief inspector Nilo Prilek logote sawal khan uthaise itu sawal utha oporte tai para KMC te kam kuria manu khan itu letera uthabo le lage samai aru public khan ke bi ekta nutun opai ekta ulabole laga kotha khan kurise ahibi ami khan itu hunisabo Monida itu sado manudan muila dando pelaina morinde KMC tana staff tan sapagurana aina othailwe muila do dondo ini inabi jase timing do tan duita tinda shift thagilwi ru ami ekta kipekta hudumun ja do why don't they just don't show the stuff na idu tan jane tahan kali aiule se gari do thawle muila do ina julu do rasta thandi nuhina dustbin thandi nuhina ini muila dhanu nijola dokan nuli nijola khorde he rakhina kali pujo gari ayam de jaina phelai dibi truck te nulibi pickup truck ki ayasi no na muila dhanu ina kali guna jaisi gulu he rasta thando sapa ho no sir kipekta ko bole ase apne hoy itu 2013 inega time de mokan samde 3 baji 4 baji inega time de truck loi gine dukan la usore jaga de rukhi diye aro dukandar khange especially dukandar aro tate usore thagya manu khange loudspeaker bra hala kuri gine KMC la garia hide amni khan la litra khan do aningine phegai dibi kuine ta khange direct gari de aningine gari de uthai loi tinia kuria do rasta de pheka do komti hoy aro ityabi manu khan titu khushi paise gole mohan morning de bishi julli holibi 6 baji inare ahya time de manu khan gore rakhi thagibo aro dukan de rakhi thagine gari ahya time de uthagine dibo kole do mokhan no bishi khushi ase mokhan Kohima safa rakhya do mokhan nijo karne na hoy naga manu khan especially Kohima re thagya manu khan so manu plain manu hobi yate local manu hobi Kohima re kiman jon thagya ase idu khan karne safa rakhibo aro bahar manu bi ahi je kole Kohima safa ase itu dekhibole dibo itu karne mohan kam kore ase itu mohan নাম নু খালি লইগিনে ঘরে যাব এতুলা পরা মহান কাম করে না হয় সব মানুষ কারণে কাম করিনে সাফা রাখিকিনে সব মানুষকে খুশি পাবলে দিব ইটু কারণে করি থাকে তো সো এটা Hill State People Democratic Party HSPDP aru Garo Hill State Movement Committee GSSMC para Coordination Committee banato Meghalaya Pradesh ke duita state banabo nimite ase itu to Khasi Jaintia aru Garoland state banabo nimite ase koikena jani paise Party General Executive Committee meeting Tuesday de lua homai HSPDP President KP Pangnyang para Kwatu Coordination Committee para Meghalaya Pradesh ke bhal para duita Pradesh banabo paribo aru manu bitorde iku larai ahibo nadibo Pradesh bhag kura homaite Pradesh bhag kuribo thakato led Hoppingstone Lyangdo HSPDP aru led Clifford Marak Garo National Council tai dujon para kura ase koikena janaise V para itubi koise
একটা বুকলেট জলদি হি ওলাব আছে আৰু তাতে পৰা মানুখান বুজিব কিলে খাসী জয়ন্তিয়া ষ্টেট বানাবলে কৰি আছে প্ৰদেশ ভাগ কৰাটো আৰ্টছৱাইল ইউনাইটেড খাসী আৰু জয়ন্তিয়া অটোনমাছ ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল এৰি আগ্ৰো গাৰো হিল অটোনমাছ ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল গিৰা লাগা আছে কৈ কিনে জনাইছে Khangpokit district Manipur laga B Gamnom bostite Manukhan Tuesday samte B Gamnom ground te Kuki National Liberation Army KNLA laga 4 June Manu Security Forces para Hingo Jang te Sunday din Murai Dia Khan laga yate meeting loy thakya samai atangwadi khan para 4 ta bosti manu aru 8 साल बचा एक जून के बंदूक मारी गना मुराई दिशे और 2 जून मानु जखम हुआ जानिशे हादसाते विलेज चीफ एमपी खुलेंट मिलाई गना दुईटा बस्ती मानु जगाते मुरिशे और सिपाही खान para 2টা লাশ বস্তি ওচৰতে পাইছে জখম হোৱাতে 2 সাল বাচ্চা বি একজন থাকিছে কৈ কেনা জানিছে এডিজিপি আশুতোষ সিনহা আইজিপি কে জয়ন্তা ডিআইজি টেম্পটিং নংসাংবা আৰু এসপি ইম্ফাল ইজ in Hirojit B itu hadsa hua laga jakate joldi punchise aru Manipur CM N Biren Singh para itu hadsa to atangwadi khan laga kam ase aru khushi nai ko kina janaise top police khan ke bosti manu khan opor sabole koi kana ase aru top official Assam Rifle aru Manipur police khan para itu hadsa oporde jankari jabole ase koi kina janaise Manipur Chief Minister N Biren Singh Tuesday day CM the High Sea campaign launch kurise. Janta logo direct contact thakibole aru janta laga duk sabole opor. Manipur Pradesh janta taikhan laga duk aru Chief Minister karne suggestion dibole helpline number 9534795347 te call kuribole paribo. Itu campaign to janta khan local sarkar bureaucracy opor khushi napate kotha kuribole ekta platform bi ase. CM Biren para launching program te koise Pradesh te vikas anibole technology lage. Pradesh laga full potential pabole karne aru janta bi hissa lobole lage. October 13 day Congress Party ke Rahul Gandhi para lead kurikana President Ramnath Kovind ke log paikana Lakhimpur Kheri hadsa upar joldi Minister of State for Home Ajay Kumar Mishra ke काम para hatai dibole mang kurise 7 June para President Kovind ke log paise aru tai khan laga naam ase Mallikarjun Kharge, A.K. Anthony, Gulam Nabi Azad, Adhir Ranjan Chaudhary, Priyanka Gandhi, Vadra, aru K.C. Venugopal delegation para Lakhimpur Kheri hadsa opor sabut thaka memorandum president ke dishe. Congress para mang kuri ase joldi Union Minister Ajay Mishra ke kam para hatai dibole itia tak tai laga bacha Ashish Mishra ke hi October 3 te giraftar kuri kana ase 8 June ke Lakhimpur Kheri hadsate murai dia current किसानों पे अन्याय हुआ है वहाँ पर जो फसल के मार दिया गया है तो इसके बारे में हमने राष्ट्रपति को संस्कार के साथ राहुल जी और प्रियंका जी ने बताया कि इस बात से वो खुद गए थे यहाँ की स्थिति और उनके घर के लोगों से भी वो मिलकर आए हैं इसीलिए सर इसके बारे में हमारी मांग ज़्यादा ट्राइबोरों में लाभ पड़ रही है आपकी यार 2 जजेस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी उसकी करना चाहिए और दूसरा
Finance Minister Nirmala Sitharaman Lakhimpur Kheri laga hadsa condemn kurise aur desh te inika jamela alag pradesh te thaka khan sob janabo lage koikena janaise. Hadsa te kile PM Modi Senior Minister para mamla te iku kwanai aur ekta defensive reaction dia Hudate Finance Minister Nirmala para koise hadsa to condemnable ase aur India te inika hoi thake koise. Aru sob jagate mamla ulato iki logot treat kuribo lage koikena janaise. Finance Minister para koise ki tai nijor laga party members ekta laga bacha para guna kurato mangi ase hoilebi tai party opor defensive hwan nohoy koikena desh opor defensive ase koise. Insafi dilabole thik para hudahudi kuribo. Kolkata laga iconic Durga Puja pandal Burj Khalifa laga laser show ke Monday sham rukhai dishe complain aha pichite. Shri Bhumi Durga pandal to world famous skyscraper Burj Khalifa laga replica te banaise. Aru laser show thaka homai pilots khan airplane ke land kuribole digdar samna kura para air traffic control ke complaint kuri kana rukhai dishe. West Bengal laga South Dumdum airport to iconic pandals laga venue osorte ase India te laser show khanto ban ase kile mane uncha light khara karan pilots khan bishi bhal para dikhibole napari kena landing te digdar samna kure. Shri Bhumi Durga Puja pandal to 145 feet lamba ase aru 6000 acrylic sheet chulai kena world's tallest building Burj Khalifa laga replica banaise. 250 workshop opor 3 adha moina kam kurise itu structure ke khara kuribole. Shehar khante tomato laga dam bishi utishe. Itu karan to pani gira aru supply kuribole napara karan ase. Shehar khante tomato सबसे बिशी दाम तो कोलकाता ते आसे अक्टोबर 12 तक टोमेटो लगा दाम तो ₹72 per kg थाकिशे. दिल्ली और चेन्नई ते रिटेल दाम तो ₹20 और 30 थाकिया तो ₹57 per kg होइशे. मुंबई बाजार ते ₹15 per kg थाकिया तो ₹57 per kg होइशे. टोमेटो लगा दाम तो बिक्री कुरा मानु और क्वालिटी ओपरते आसे. पानी बिशी गिरिया निमेते शिमला लगा बाहर जगाते crops biya hoise ar tomato bishi olai dia pradesh khante 60% nishna tomato crop biya hoise koikena jani paise. Kerala te thaka 1 June Suraj koikena mota para tai nijor laga maiki utra ke cobra sap para kamuri bole dikena hatia kuri dia case te file life imprisonment dishe aur tai oporte 5 lakh fine B Lobo section 302 IPC te our jail term for life te ₹1 lakh IPC section 307 laga faisla loise. Suraj oporte ulta kam kura karan 10 years in jail section 328 or 7 years imprisonment section 201 kuntu section 328 or 201 to 17 years pichite hi shuru kuribo koikena additional judge Manoj Empara koise. Karnataka laga capital Bangalore te pani bishi giriya current aru ekta residential building bhangi gena girishe. Building to 4 story thakishe aru itu hadsa to Bangalore laga Kamala Nagar te hoise. Itu building Nagiriya agete tate thaka manu khan ke ulai dishe building to tera hua dikhi pa current. Itu hadsa te jun manu duk samna kuri ase tai khan ke alag jakate shift kuri dishe aru khabole saman aru thakibole jaka intizam kuri gena ase. Itu hi nohoy kana kam Alanagar laga Mahal Lakshmi jagate bi building ekta foundation komzor hoy kana girishe. Joa hafta Thursday din te bi ekta 5 story building girishe aru joa hafta laga Wednesday din te bi Badal Ankalgi bosti de 7 June manu laga mot hoise building giriya laga hadsa de.
एकता 14 साल लगा माइकी के 3 जून मानु परा पुणे शहर ते ट्यूसडे दिन धार समान परा मारी के ना मुराई दिशे पुलिस परा क्वा हिसाब ते माइकी क्लास 8 ते पढ़ाई कुरा बच्चा आसे और ताई तो कबड्डी प्रैक्टिस करी बोले 5:45 PM ते यश लोज बीबी वादी जगते जा हमाय 3टा मानु मोटरसाइकिल परा आही केना ताई के रास्ता किनार लय जैसे कोठा कुरी केना मंजूर नथका कारण ताई के मोराई दी केना 3 जून तो पलाई जैसे কৈছে और पुलिस परा কৈছে मौत हुआ लगा कारण तो वन साइडेड लव अफेयर आसे কৈ केना जनाइছে माइकी ऊपर हमला तो बिशी दरिका परा कुरा कारण माइकी लगा मौत तो जकाते हो जैसे কৈ केना पुलिस जोन 5 लगा डेप्यूटी कमिश्नर नम्रता पाटिल परा जनाइছে और पुलिस परा इदु 3 जून के धुरी बोले मैनहट लॉन्च करिছে কৈ केना जनाइছে नेहरू नगर मुंबई ते रेसिडेंशियल सोसाइटी ते 20 मोटरसाइकिल पार्क करिकना जकाते जुई उलाइसे वेडनेसडे पुजुरते जुई तो पुजुर 5 बजे ते उलाइसे हादसा लगा खबर पा पिछिते फायर ब्रिगेड टीम जकाते पुंजिसे जुई के मिटा बोले हलिबी ताइखान नाहा आगेते जुई तो बिशी डांगर होयकना पूरा मोटरसाइकिल तो जुलाई दिसे जुई लगा मैग्नीट्यूड जानी बोले मन থাকিলে जुई के मिटा बोले 16 फायर टेंडर्स जाइसे हादसा हुआ जकाते कोइकना जानि पाइसे Defense Minister Rajnath Singh para Role of Women in Armed Forces webinar October 14 day inaugural address dibole ase koikana Ministry of Defense MOD para koise MOD para international webinar video conference mote banabole ase Chief of Defense Staff General Bipin Rawat para welcome address dibo aru SCO representative para taikhan laga experience bhab kuribo koikana janaise webinar to session 2 tate manai bole ase first session to historical perspective of women's roles in combat operation laga kothate kobo koikena janaise aru second session to former foreign secretary Nirupama Rao Menon para chair kuribo koise webinar laga theme to emerging trends in wars and likely roles of women to warriors ase aru Pakistan Russia Federation Tajikistan aru Uzbekistan laga representative itute kotha bhag kuribo Canada सरकार परा 40,000 अफगानिस्तान रेफ्यूजी के लोबो और अलग देश खान के भी कदम इटू उठाबी और ताई खान के नतुन जकाते रखा ओपर मदद कुरी कोई केना जानाइसे इटू खबर PM श्रुडिया परा G20 ते कथा कुरा समाइते बात करिसे ग्लोबल कम्युनिटी तो ह्यूमन राइट्स निमिते और माइकी बचा करने काम करे इटू करने अफगान खान करने भी ह्यूमैनिटेरियन मदद दिबो लागे समाचार समाप्त हुए से इन्फॉर्मेशन अपडेट करने साथ नागालैंड TV